লক্ষ্মী রান্নাঘরে সবাইকে স্বাগত। আজকের আমি তোমাদের জন্য এই সাদা নোটের ভর্তা করে দেখাবো। সঙ্গে থাকো, ভিডিওটা দেখতে থাকো। ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, আর ফেসবুক থেকে দেখলে ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে দিও। পুরো কচি ফলফল করছে, ভর্তা খেতে দারুণ লাগবে। প্রথমে সমস্ত উপকরণগুলো ভাজা করে নেব, তার জন্য তেল দিয়ে দেবো। প্রথমে দিয়ে দেবো রসুন, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ, লবণ, অল্প করে হলুদ, শাক, পেঁয়াজ, রসুন ভাজা হয়ে গেল। এবার দুটো শুকনো লঙ্কা ভেজে নেব। লঙ্কা দুটো ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নেব।
এবার শাকটা একটু ঠান্ডা করে ভালো করে মেখে নিতে হবে। শাকটা একটু ঠান্ডা হোক, তারপরে মাখবো। শাকটা ঠান্ডা হয়ে গেছে, ভর্তাটা মাখিয়ে নেব। দু পিস সেদ্ধ আলু দিয়েছি। এই শাক ভর্তার সঙ্গে 2 পিস সেদ্ধ আলু দারুণ লাগবে খেতে। রেসিপিটা কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই জানাবে। আর আজকের আসি, পরের ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে।